I am Gerlin Oville, a licensed mortgage broker and the founder and CEO of Jubilee Home Lending Group Incorporated. You might have heard how the company is quickly breaking ground through our client-focused approach. Yes, indeed. At Jubilee Home Lending Group, we are dedicated to exceed even your highest expectation. We're not just another mortgage company. We are your partner in making home ownership possible. With flexible options and personalized guidance, we are changing the way you finance your home. Here at Jubilee Home Lending Group, we offer great programs like FHA, conventional, VA, jumbo loans, etc. We also have exceptional government programs. Don't miss out on this game-changing opportunity to obtain financing for your home. Call us today for a free consultation at 866-731-JUBI. Again, 866-731-5824. Or visit our website at jubileehomelending.com. Let us make your dream home a reality. Ou même qui c'est ouvrier CA ou qui aspire à faire ministère dans l'église locale, moi j'ai bon jan nouvelle pour. MISED, Mathetes Institute School of Evangelism and Discipleship, a offrir une série de diplômes spécialisés dans disciplines tankou leadership l'église, éducation chrétienne, évangélisation, apologétique chrétienne, interpréter la Bible, counseling familial, présentation études bibliques, Ancien ak Nouveau Testament, nan souci pour bien équiper ouvrier cap fait ministère ou qui voulait faire ministère l'église ak yon dynamique sans pareil. Nan MISED, nous fait l'école yon l'autre gens et nous croyons tout le monde ka apprendre et tout le monde doit bien apprendre pour faire ministère CA avancer. N'a invité tout chrétien haïtien tout côté sous la terre. Vin étudier Bible dans bon timamite ak yon équipe professeur qui non seulement gagne en maîtrise pour pipiti, mais qui chargé ak expérience dans affaires enseignement. C'est un programme hybride qu'a fait en direct une fois par semaine sur une plateforme tant que Zoom, Team, Google Meet et puis tout chaque étudiant a bien un tableau de bord pour le bambiler et faire devoir quiz ak examen. C'est là tout, il y a bien accès à tout document et ressources pour tout couillot. En plus, document principal chaque grain coup. Kounuyo a fait en créole ak en français et très bientôt en anglais pendant 12 grains mois seulement. Qui pi bel cadeau qu'a offri tout ak ministère bon Dieu que préparé pour servir royaume Christ là ak excellence et ak passion. Pour inscrire dans MISED et joindre plus de détails ak informations, seulement taper mathetesinstitute.com. Yundilot, MISED, une école pour étudier la Bible avec excellence et passion. Nouvelle session. Êtes-vous un propriétaire d'entreprise qui fait partie de notre communauté haïtienne dynamique en Floride et dans les Caraïbes? Si tel est le cas, vous avez probablement remarqué à quel point la vidéo devient importante en matière de marketing, de vente et de capture de souvenirs. En fait, l'utilisation de la vidéo est récemment devenue une attente des clients dans le monde entier. Et que vous le sachiez ou non, vous avez une histoire inspirante mais non contée. Votre point de vue unique sur le travail, la vie et tout le reste. Mais avec tout le monde qui crée du contenu en ligne maintenant, il est presque impossible de se démarquer. C'est pourquoi vous avez besoin de Lensmagic de KajouTV, des services de production vidéo auxquels vous pouvez faire confiance. Des courts et longs films, des émissions de télévision aux événements en direct, au contenu des médias sociaux, aux occasions spéciales, quels que soient vos besoins vidéo, aucun projet n'est trop grand ou petit. Lensmagic utilise uniquement les dernières technologies et équipements pour ravir nos clients à chaque fois. Notre excellente réputation au sein de la communauté est basée sur d'innombrables projets réussis, réalisés au cours des 20 dernières années dans toute la Floride, Haïti et les Caraïbes. Et en plus, nos forfaits flexibles garantissent aux clients la meilleure qualité à des prix abordables. Alors qu'est-ce que vous attendez? Visitez KajouTV.tv et découvrez comment vous pouvez utiliser la vidéo pour mieux raconter vos histoires. Non, moi, c'est Nicole Alexis. Moi, sorti de New York. Chaque jeudi, chaque vendredi à 8h, 9h, moi branché Connexion Plus. Connexion Plus, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est lui-même, c'est nous tous.
Bonsoir, je suis Pasteur Raymond Benjamin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur Connexion Plus. Merci de votre fidélité, merci d'avoir connecté. Nous remercions tout le monde qui prend le soin, qui partage l'émission ça, abonner et commenter. Et nous les commentaires et nous sommes certains que nous avons réponse à tout ce qu'on écrit. Et ou même qui beaucoup subscribe, like and share, nous avons fait la assoya, pour aider nous grandir cette grande famille Connexion Plus. Nous, passeurs là, nous avons un panel de 2 personnes avec qui nous allons parler d'un sujet qui a une importance capitale. Là. How to get back up again. Comment camper encore. En pile fois dans la vie, nous prenons un échec et puis nous pensons que tout est fini. En pile fois, quand nous tombons, nous crions, nous pleurons, nous décourageons, nous pensons que tout est fini. Et ma foi connaît que quand on tombe, il y a son stade que il n'y a pas de destination. Pour tomber, pour recamper, pour retomber, pour recamper. Continuer jusqu'à ce que vous achevez rêve. Ma soeur, j'ai avec moi la soeur GINA Pierre-Louis, c'est the co-host for tonight, and Brother Tim Kaplan is the host for tonight. I'm honored to have Mr. Brother Clem here, live in Connection Plus. He's going to speak about this topic, how to get back up again. And I'm honored to introduce the host for tonight, whose name is GINA Pierre-Louis. Good evening, Ms. GINA. Welcome to Connection Plus. Good evening, Pastor Ben. Thank you so much for having me back again. Absolutely. Good evening, Tim. Good evening, Pastor Ben, and bonsoir to everyone. All right. Getting back up after a setback, whether it is a failure, loss, burnout, or disappointment, takes courage, self-compassion, and intentional action. Ou ka tomber, mais ou gen courage pour camper et passion pour dire hey, côté me tombe pas défini que nous me revenir avec vie moi. Pas parler à soi en pile jeune garçon, jeune fille, nous fait en pile erreur. Pas que erreur ça fait définir futur que bon Dieu pour la vie. Now, Sejna, you have the mic. Well, thank you for giving me the mic. Absolutely. But before we start, we have to remind, our listeners to make sure that they subscribe, make sure they share, because everything that we talk about, it's always informative, and we want to make sure that we reach as many people as possible. Absolutely. Especially for the topic, having a comeback, because we all fall at some point. Absolutely. But having the resiliency to get back again. I was reading something that says you fall 7 times, but you get back up 8 times. Wow. So you fell constantly 7 times. Yes, but you get up 8 times. 8 times. Wow. Yes. So, Tim, it is an honor to meet you, and definitely a pleasure. You too, absolutely. And I know Vlad, I was listening to the interview that Vlad had with you not too long ago, and I was very happy to hear a little bit about your background. And if you're back, it's because Connection Plus have gotten something from you and they want to hear more. All So right. definitely thank you for coming back. So my first question is, what change have you been experiencing since the last time you came, personally and professionally, since you've been here? Well, professionally, it's funny that this is the topic for today because, as you can imagine, we were talking a little bit about it before the show. Being a defense attorney, you do take a lot of losses. You know, you really do. Anyone who says this is the kind of profession where you don't take a lot of losses, a lot of times they're not taking the risks necessary to really try to professionally improve. You know, obviously there's a whole system
against a lot of the clients. You know, it's there's the government and the police, which obviously are necessary parts of the society. You know, no society can function without the government or police. But a lot of the growth that I've been making recently professionally has to do with tonight's topic, getting back up again. You know, and for me, I always go back to, and this is, you know, on the last time I was on the program, I talked a lot about how I felt like wrestling helped me so much personally, teaching me values that allow me to have success in other endeavors in my life. And like you said, you fall 7 times and you get back up the 8th time. This resilience, being able to get back up again, that is a serious life skill. Anything worth doing in life is something that you're gonna fail at. It just is. That's just one of those truisms about life. So a lot of it, and in thinking about the topic for tonight, I thought about when I have a failure, what are the steps I take? And a lot of it goes right back to those values that I learned in wrestling. So I really think, for me, it's a 3-step process. The first step, I think, because some losses can be so hard, the first step is always try to have a little bit of perspective. And what that means is, you might take a loss in school, you might not get the grades you want, or a loss in sports, or maybe you're in a competition, you don't win, or like me, maybe you do a trial and you don't win. The first step, I think, is have a little bit of perspective. You have a whole life. There are a bunch of different parts of your life. It's not the end of the world, you know? And then once you kind of take stock of that, step 2 would really be try to analyze where you could have improved, you know? And that's a self-reflection process that can involve being kind of tough on yourself, right? But anyone who wants to improve in anything has to be a little critical of themselves. That's why that first step is so important, to show yourself it's not the end of the world. You have a whole life outside of this. This is just one part of it. And then the third step, obviously, is getting up and trying again. You know, that's my belief. And I think you're absolutely right, because we all, if you're human, you're going to face setback. Yeah, absolutely. There's no question, there's no doubt. But go ahead. Absolutely. Alors, moi, j'aime façon thème commencer topic parce que, by the way, qui est-ce qui thème? Donc, ton cerveau défense, right? OK. Donc, il dit que les mêmes tout, ils sont dans la même situation ça, côté que ils sont défense lawyer, ils sont frustrés tout. Lorsque l'aller dans trial avec client yo, il t'a jamais gagné. Et ça c'est objectif tout avocat. Depuis aller dans une cause, depuis gagner cause là. Mais pas toutes les fois comme ça. Mais dis que ça dans question ça gagne 3 dans question get back qu'on va faire là. Ou bien 3 bagages qu'on faire, 3 étapes qu'on prend. Combien d'étapes là c'est gagner on perspective. On prend des steps dans perspective soit faire. Try to on t'y va tout petit dans perspective. Comment c'est petit. Et ça ba ou n'est-ce pas moyen pourquoi qu'on tomber là et qu'on peut aller. Ça ba on t'y glimpe, on t'y lumière pour côté petit tout que aller. Deuxièmement, il faut ça que t'as pour l'école. Ou l'école, pas des fois ou pas faire gros soit l'école de droit, l'école de médecine ou bien l'école de base régulière, ou pas faire tout ça, ou t'as rien pour faire. Mais est-ce que vous faites là, est-ce que vous voulez rester là? Deuxième étape là, analyser quand vous tombez. Qu'est-ce que ça fait me tomber? Réseau fait me tomber. Pour analyser question ça, sous une capacité pour quand vous tombez,
raison qu'il faut tomber là, raison qu'il faut stack là, eh bien, ou gen une claire perspective pour dire que moi, je peux avancer dans la vie. Nous tous tombés d'une façon ou d'une autre. Nous tous fait erreur. Mais question, c'est pas arrêter à moi faire erreur, pas non, c'est ouais qu'on tombe bien, analyse qu'on tombe bien, puis keep moving forward. Et troisième, c'est pour ça que et get pour un petit temps pour capable réfléchir sur autre bagage. En tout cas. Yeah. Well, that's a good one. I want to go back to the perspective that you shared. Because She said something very important. C'est pour ça que camper, troisièmement, camper, essayer encore. yeah. Il a ce sens comme ça que ou ka tomber 7 fois, c'est pour les livres en côte, ou tomber 7 fois, mon lever 8 fois. Ça veut dire que ou camper, ou recommencer encore. Ou camper, ou recommencer encore. Encore une fois, jeune garçon, jeune fille, si tu as fait ou tu es campé, ou à l'école encore, ou pas dans high school, ou commencer l'école, ou pas dans le collège encore, dans une université, parce que tu fais une erreur, ou pas passer classe là, ou par exemple, pas passer, ou dit, bon, ok, that's over. Non, it's not over yet. Il faut qu'on finisse. Ou qu'on recommence à partir d'assoya. Lorsque, bon, monde qui fait succès, demandez-vous à combien de fois il tombe. Monde qui fait succès dans la vie, pas monde qui tombe, il va jamais tomber. Il va jamais faire erreur, c'est monde qui fait erreur et puis il continue. Prends même un exemple. Moi connais. Il fait 20 ans avec un livre dans main. 20 ans au livre dans main. 20 years. 20 years. Il va jamais give up. Il continue à prendre examen, il continue à étudier jusqu'à ce que il passe le test là. Or, ça veut montrer que résilience, persévérance, confidence, conviction, ça c'est clé pour faire succès dans la vie aux jeunes garçons, jeunes filles. Yeah, I totally agree. And a lot of times, those are the people that really have a story. They have a story because he mentioned someone, you know, having the nursing book, the nursing book for 20 years. 20 years. Studying. After 20 years. Took the part to test to pass the test. 20 years. Yeah. How many of us would have said, you know what, that's it. That's it. I give up. But the strength, the tenacity, that resilience, yes. It's like when that person stands and said, you can do it, they're not just speaking from the air. They have an experience. They could tell you, listen, you better get yourself back up. Yeah, because if I could do it, you can do it as Absolutely. well. Yeah. So definitely. The perspective, you talk about having a different perspective. And what comes to mind when you share that is that sometimes, even in our loss, there's something we could learn. Yes, absolutely. So you have to take that step back to ask yourself, you know what? I give it my best. Now, what could I have done differently? What I could have said or whatever it is. So for someone such as yourself, when you talk about different perspective, was there at any time you have to stand back and see where that shift happened in terms of, oh, this is what I've learned, this is what I get out of it, and it helped you on the next time? Absolutely. Absolutely. Because when you I just use the word lose because but it doesn't mean actually lose. You might just not get exactly where you want to. But so when I was in high school and I was wrestling, I would always remember if I had a loss, you always remember the reasons why you lost much more than the reasons why you might have won. That's just one of those things that happens in the world. And a lot of times when you take a loss for a certain reason, you're almost in the future more hyper focused on not doing that thing wrong. So a lot of times
losing for a certain reason, having a failure for a certain reason, causes you to kind of overcompensate for that maybe thing in either in your life or in your preparation that you might have been lacking. It causes you to overcompensate, and you might end up being better at that one aspect of whatever you're doing in the future, because you know, for me, it was always a feeling, right? And I'm sure it's the same way for a lot of people. You say to yourself, I don't want this feeling again. What can I do so I don't have this feeling again? Well, one of the things is to not make that exact same mistake that I made the last time, you know? And it's the, I'm thinking of one match when I was in high school, wrestling match when I was in high school, and there's this this thing that I would do, and I would kind of stay too high on my opponent's back, and I ended up getting flipped over, and I ended up losing because of that. And I was about 15. I never made that mistake for the 10 years following that I wrestled, because I always remembered I can't do this, you know? It costs you something. Absolutely. Yeah. Absolutely. Wow. L'intéressant, Gina. L'intéressant parce que il dit comme ça que en plus fois nous dit nous faire, bébé nous tomber. Mais raison qui fait nous tomber. Et ça permet que nous ça peut nous gagner plus maturité dans la prochaine occasion ça nous va le faire. Il rappelait le tenir high school, il était dans wrestling. Donc il dit comme ça que il songeait 15 ans de cela il était dans wrestling cause il était tombé. Il était trop loin. Trop loin il t'a fait ensemble avec les gens. Donc il toujours rappelé pour pas arrêter pour ça pas jamais arriver encore. En pile fois erreur et de nous grandir. En pile fois erreur, n'est-ce pas, et de nous à le overcome l'autre situation, on va faire face ensemble avec lui. On va pas faire face avec même situation ça. Mais la vie est faite de défis. Grand pile défi dans la vie. C'est pas parce que vous overcome au défi ça, ou pour de victoire sur lui, on le défi qui attend encore. Maintenant, chaque comment en quelle perspective nous prenons défi ça. Nous prenons perspective pour nous grandir. Que yo sont bon défi ou mauvais défi, eh bien nous prenons perspective pour nous grandir, pas avec une telle condition, à un tel mindset, eh bien ne pas sacrifier, ça pas empêcher continuer à achever rêve moi. Jeune garçon, jeune fille, monsieur madame Marie qui a regardé ma soeur. Moi combien de fois tu es tombé déjà ou tu commencé le test là, on va prendre. On va prendre bon test ça, on prend une fois ou faire. Deuxième fois, vous faites, troisième fois, 10e fois, continuez prendre encore. Ou à l'école, ah, vous dites pas passer, ça fait 10 ans, ça fait 4 ans, non. Vous dites tomber dans la société de degré, continuez prendre tes sous, allez faire bachelor, allez faire master, ainsi de suite. La vie, il n'y a pas applaudir monde qui fait là, il applaudir monde qui fait succès. Dans quoi je soya, thème. C'est un monde consulté. Thème, ils sont défense lawyer, et bien, jodi, il fait mistake dans middle school, dans high school, mais jodi, ils sont avocats. Prendre comme un jeune garçon, comme un rôle modèle, comme un exemple, pour nous copier sur lui, pour nous avancer dans la vie. Correct. And here's my next question, because I'm going to shift gear a little bit. We all fail. But we also have what we call an anchor that keeps us steady, that keeps us anchored. How has your faith shaped your response to failure or discouragement? Wow, that's a good question. How has my faith shaped your response? Well, I think that in you're talking about my faith in God, right? Yes. I feel like
if you feel, and this is the way I feel, and I think there's a lot of people who believe in God, this is how they feel. If you feel like God has a purpose for you, and you feel like you know what that purpose is, then after a failure, or even if it's not a failure and you're just trying to figure out what's the next step to take, even if something is tough, I always say when I talk to my mom or my friends, I always say, if you feel like God has a purpose for you, then you can't be on the wrong path. You know, if you feel like even after a tough loss, like I took earlier this week, I'm not going to give up. I'm not going to go and try to find a different career, because number one, I love it, but I feel like it's my purpose. And in life, when you feel like God has a purpose for you, it is very, very unlikely that you're going to shift from that, because you feel like it's what you're supposed to be doing. So everyone has tough days. The other day was a really tough day for me, but I'm just not discouraged, because what does it really mean to say God has a purpose for me and I'm doing that? It means that you're doing the right thing. That's how I feel. Wow. Well, je pense que ça c'est une très bonne approche. Alors, la question c'est comment foi et de naviguer lorsque vous bien fait ou tomber ou bien découragé, défi ou bien découragé dans la profession ça va faire, comment la foi en Dieu et de naviguer dans ça. T'aimes répondre dit comme ça que depuis la vie ou un but et dit c'est bon Dieu, c'est bon Dieu bon but ça. Malgré ou tomber ou gain défi, malgré ou découragé, on va toujours gagner un sentiment, une passion pour ça va faire. Ça fait me comprendre que oui, bon Dieu relève moi, il pas dit que pas de problème. Ça m'a avec le Seigneur, il va boucler, il va livre là. Il va avoir des détails dans le chapitre. Sure does. God has given you the book, but he didn't give the details. Yep. So, il parle dans le livre là gon vallée, là gon montagne, là gon une rivière, là gen l'amour, là gen maladie, là gen tout, il parle jamais de ça. Les deux follow my footsteps. Suive-moi. Donc, à soya, c'est pas parce que ou dans une situation difficile, on dit que tu vas aller l'eau. En pile fois nous abandonner appel nous parce que nous fait face à des défis. En pile fois nous rater bénédiction bon Dieu parce que nous fait face à des défis. Mais guess what? Après la pluie, c'est le beau temps. Amen. Depuis il va la pire Dieu pour qu'on il va le faire jour. Pas jamais faire noir pour tout le temps. Si un moment même bon Dieu fait le bien, un moment pour nuit là, moment pour journée a commencé. La vie pas fin tout le temps nous fait noir. Quoi depuis c'est bon Dieu crie l'eau. Sûr certain. Bonjour après. Pasteur Benjamin a crié à soya. Moi senti de l'eau dans job a mouiller oreilles yo. Let me tell you, même don bagay frère sœur yo. C'est pas parce que bon Dieu pas l'eau au contraire, l'a épurer nous, l'a briser nous. Nous prend forme que veut nous prendre. Mais je vais acheter un gros frigidaire, c'est porte la trop petite ça fait ou craser porte là ou pas faire forme pour y rentrer. C'est même pas pour faire moins ensemble avec vous. Thème dit que il soit tout cela parle il soit pour souffler dans trial. Il perd du trial là. Il se sentir est-ce que nous avons dans l'autre profession il sent là bon Dieu relé là dans profession ça comme un avocat pour défendre monde qui est plus faible. Alors frère monsieur bon Dieu relou c'est vrai et pas dire pas de problème. A problème, avec difficulté, avec situation anyway. Mais let me tell you, mon qui relou là les fidèle assez mais pour qu'un bémon faut traverser température. All right. That was awesome.
Just, I'm sorry, ahead. just real quick on the same kind of note about how, you know, God can give you a book but not the details. Yes. I like to say God can show you the path, but you have to walk it. Yes. You know? You got it. Yes. That's the way I like to Yes, think of yes, it. absolutely. Ils ont moun chemin, et pas de ou pas chita. C'est lever camper, marcher dans chemin. Very good, Tim. You have to choose to walk that path. Exactly. You have to choose. Because I think if God gave us the whole story, a lot of us would say, no, thank you. Yeah, absolutely. I know I would. Absolutely. No, Lord, I don't think that I'm going to take that path. No, Yep. no. Talking about purpose, can you pinpoint when in your lifetime, in your life, you realize the purpose that God has for you? I think I can for a couple different things. I mean, I think my work in that program I was talking about, Beat the Streets, Providence. I think my purpose is to try to help others, right? But that's, you know, like Pastor Ben said, it's not always as clear how I'm going to do that. When I was working in this program, a lot of the kids I was working with, you know, it was in the inner city of Providence, Rhode Island. A lot of them only had one parent in the household. A lot of their parents, you know, were working minimum wage jobs, and that can be very tough, obviously, having to raise just one, but especially more than one kid, you know. So I felt like my purpose was to try to help those less fortunate than me, you know. And I'm obviously blessed, you know. I had a mom who I had a great mom. I had a great stepdad too, and so I was working in this program, and then COVID started. And what ended up happening is there were these kids that I was working with that I felt like I really had them on a good path. I was trying to show them the type of support that I felt like they might not be getting at home. You know, just someone who's an adult who actually cares about their future, not just their future, but how they're feeling, you know, their confidence in themselves, hoping that they feel good, and trying to help them kind of forge a path for success in the future. What ended up happening is COVID started, and so I couldn't go into the schools anymore. When that happened, a lot of the kids that I was working with, you know, if you're not going to school and you're a 13, 14, 15-year-old kid, I mean, there are just a lot of bad things that you can get into. And listen, as a kid, I got into a lot of them, you know? And so what ended up happening is they ended up getting into situations that I couldn't help them anymore, you know? And so I think that's kind of what shifted my focus into I'm going to go to law school, and I'm going to try to help people, hopefully just like the kids that I worked with, that because it's kind of a perfect analogy, right? No one can control the pandemic. No one could have controlled everyone having to move inside, right? So I think what I wanted to do was try to help people who were in circumstances kind of beyond their control. And listen, we all have the ability to make decisions, and a lot of times we don't make the right decision, you know? But that is just, like I said, you need perspective. One bad decision does not mean you're a bad person, number one. And it doesn't mean that you can't go back, try to make the right decision the next time around. And it doesn't mean that you should be condemned for that one bad decision, you know? So I think that kind of period in my life was what really put me on this path, and what made me feel like this was my purpose, you know? What? Oh, go ahead. Yeah.
La vie, faut qu'on but. Le secret de la vie, c'est de travailler avec un objectif, avec un but dans la vie. Il dit que but libre, parce que Dieu crée nous chacun un but. Et c'est des buts, mon Dieu créé pour aider les gens. Dis nous, programme taper des jeunes petits monde, avant Covid-19. Mais l'école vient fermer. Il vient pas qu'à arriver pour les aider les petits monde ça encore. Et qui me dit, si mon qui gagne, si les parents yo gagne petits monde ça yo, t'es moins, t'es malheureux, t'es moins fortuné dans lui-même. Il a décidé de passer tac petit monde ça yo pour t'aider pour bailler la vie on sent en sens. Malheureusement pendant Covid-19 n'a vient arriver, la vient fermé, il perdu une telle opportunité. Il a aidé tout le monde ça yo prendre confiance encore. Pour que ça a la confidence. Pour te croire dans la tête, tu es capable d'accomplir quelque chose. Mais lorsque l'école à Covid-19 couvre comme l'école là, il a décidé d'entrer dans l'école de droit, dans law school, pour les apprendre, pour les devenir un avocat, qui a continué à aider les gens. Effectivement, il travaille dans le public defender, et le rôle, c'est aider à défendre les gens qui laissent fortunés, les gens qui n'ont pas de moyens pour effort d'un avocat, mais lui-même, il camper pour défendre les gens qui n'ont pas de moyens économiques. Là. Donc, dans la vie, vous devez créer non, avec un but. Mais pour qui raison vous devez créer? Pour ça, vous doit vivre en tant que monde, le créateur bon Dieu. Il dit que vous pouvez faire une mauvaise décision, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes un mauvais monde. En pile fois, nous faisons pile erreur ça. Lorsque nous faisons une mauvaise décision, nous attribuons la décision que nous fait à monde sont mauvais monde. Et là, sur l'étiquette maintenant de monde ça on met la bonne carotte, nous n'avons pas avancer. Pas quitter aucune mauvaise décision que tu prends dans le passé, empêcher ou avancer, achever rêve. Pas que ça moun te dit de où, pas que ça moun te dit de où, ça vous pense de où, juste lever camper et avancer dans rêve, dans rêve pour accomplir. Moun a parlé, moun a gardé, moun a le jour d'être sous. Who cares? Just accomplir rêve. Même moun ka parle mal jodi ya, ka parle petit ou mal jodi ya, ka parle madame ou mal jodi ya. Lorsque vous continuez dans le rêve ça, même moun ça pas la pour Dieu de si Dieu veut. Pas quitter moun stable, empêcher accomplir vision, plan que bon Dieu dans la vie. Merci un peu le thème. Wow. Yeah, and I could definitely see your passion to help those, individuals, especially youth. But then there's also the compassionate side when now, as a mentor, you want to help. You want to make sure they do not go down the path that you went. And now you still want to strive. Your compassion leads you to be their last hope. So it's like there's this double role that you are playing. It's like you are their hope. You giving them the rope. Now it's up to you. Because you're going to get to a point where it's going to be out of your hand. Right. So definitely the passion and the compassion is there. How do you help your client? Because you have experience, falling in your face. You have experience getting back. Now, how do you help your client get back up after a setback, especially when dealing with heavy odds, with heavy loss, with everything coming back, attacking? How do you help them to get back? It goes right back to what we were talking about with perspective. Now my clients range from, the youngest I ever had was 18, the oldest I ever had was probably maybe 80. So it depends on where you are in life. But I like to try to, what we were talking about at, a little bit with, it's never too late.
to go to law school, Mhm. I try to tell them that, you know, and I think, listen, the truth is, I'm a lawyer, so I'm sure a lot of them kind of say, well, it's easy for you to say, you know, and I get that. But it wasn't easy. It wasn't easy, and I started somewhere, and we don't all start from the same Yeah. place. Some people, um, you know, like I said, it was just, you know, it was my mom. My dad didn't. I didn't grow up with my dad, and I had a stepdad, so that was obviously one disadvantage that I was starting from. But at the same time, my mom also had a good job, you know, so that was an advantage. So we all come from different places with different advantages and disadvantages, and what I try to tell them is the exact same thing that you said earlier. It's never too late. You know, I remember talking to one of my clients a few weeks ago, and he's like 21, and he'd been in jail for maybe 35 days, and I just told him, you're a young kid. You're 21 years old. You have your entire life ahead of you. You don't belong in here. I've talked to you. You're not what kind of the world likes to think when they think of a criminal, quote unquote. And that's why I don't love using that word to describe a person, because we are more than our worst moments. And it's tough for a lot of people to understand that. And some people's worst moment is a lot worse than other people's worst moment. But I try to that's what I try to tell almost all of my clients is, we are more than the worst moments of our lives, because that a lot of times what I'm trying to help them with has to do with some of the worst moments of their lives, you know. And so it goes back to that perspective. People, you know, you're an entire person, right? You're not just, like with me, I'm not just a lawyer. I'm a son. I was a coach. I'd like to start doing it again. You know, I'm a brother. I'm a friend. You know, so I like to try to give them a little bit of perspective. A lot of times, you know, listen, again, and it's easy. People might think it's easy for me to say, but if you're not looking at life in prison, then you can always get out and start over, and at least try to have a little bit of belief in yourself, you know, and that's tough, especially when you're coming from one of those worst moments of your life. But something that we were talking a little bit about earlier, something that is kind of, I feel like a little bit of a theme of this show, of this topic, getting back up again, is what I always like to say is, whether it's with my job, whether it was wrestling, training gives you confidence. And I use the term training. People can say studying or practicing or whatever. The more you train at something, whether that's your job or a skill to try to get a job or relationships with friends or family members, the more, like, training gives you confidence. When you have confidence, you're going to perform better. That's what I believe, you know. I agree. Wow. Training. Wow. Wow. It could be studying. Absolutely. It could be Yes. studying, practicing, whatever. But, and this is something I talked about the last time I was on the show, is I don't know if you remember when I said you can get 1% better at something every day. Discipline. Exactly. Discipline. And that's one of these classic kind of wrestling phrases. And we remember I was talking to Flat about how they probably said it when he was playing football a lot too.
you can get 1% better every day. And if you get 1% better every day, in 100 days, you'll be 100% better, you know? And it might not always be 1%. You might get 0.5% better, but you will get better, you know? Sure. Wow. If you're consistent. Wow, belle question, belle réponse. Comment vous aider client yo le tomber encore dans situation? Et dans thème c'est perspective. Dans la vie, il faut qu'on perspective, il faut qu'on objectif. Autant de là, il faut qu'on veut arriver. C'est pas parce que vous êtes tombé dans une situation, puis une situation définie, vie moun ça. Une situation pas définie, moun koye. Une situation définie, un moment dans la vie. Une période de temps dans la vie. Si on stop dans la vie, donc chaque fois qu'on conduit, ou une full stop ou camper, ou garder si vous avez 4 full stop, donc 4 full stop fait, ou garder à gauche, garder à droite, devant vous continuer. Quand la vie, ou qu'à tomber, son stop, mais ça pas défini mon courrier. Je dis comme ça que nous chaque pas commencer même côté. Il y a une chance les mêmes, mais qui papa était mort de très tôt, mais maman était un bon job, un bon travail pour aider là. Ou capable dans la même situation ça. Ou là sur même cap travail, ou payer l'école. Parce qu'on cap travail, ou payer bill. Mais quitter nous bagage frère monsieur à soya, n'importe ça ou faire la vie, faut faire avec un objectif. Est-ce que quand on y est aujourd'hui, il a voulu arrêter? Quel âge qu'on gagne? On gagne 25 ans, 30 ans. Est-ce que dans 20 ans, qui va vous être tête dans 5 ans? Qui va vous être dans 10 ans? Qui va vous être tête dans 20, dans 30 ans? On va en perspective dans ça. Et il y a un exemple, qui a 20, un jeune garçon, un jeune, 21 ans, qui se passe un mois en prison. Les 10 jeunes garçons, mais ça va fini, il va continuer la vie encore. Il était comme un coach, il était mis sur ça en pile conseil. Il se passe 30 jours en prison, il va pas même tenir bac dans la prison encore. Il a pas la vie l'autre orientation. Dans la vie, il va jamais trop tard. Mais valoriser tête ou gain valeur. Pas tête ou pas quitter mon bord, si vous battez tête ou valeur. Il pas jamais trop tard. Et passer ben, ça fait 2 ans par l'école encore. Ça fait 3 ans par l'école encore. Guess what? Commencez le si Dieu veut. Allez dans le collège, allez dans l'université, allez dans high school pour un degré. Parce que c'est capable de changer la vie. Ils disent même, ils sont avocats. Mais ça n'est pas facile pour lui. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas bon cadeau. La vie n'est pas bon cadeau. Il y a une chose qui a confidence dans le training, entraînement, que dans l'école, étudier. On ne peut pas l'école dire, oh mon Dieu, fais-moi passer le test, ou pas passer le test, on va étudier. Mon Dieu, pas le faire passer le test, on va étudier. Au CR, fais-moi pas, non, vous pouvez étudier, test là, vous pouvez étudier, pour passer. Training, bonne confidence. Il bonne confidence, dans toute bagaille, soit dans les relations humaines, relation avec madame Marie, relation avec mes amis, relation dans le travail, il a plus habilité pour capable connaître des gens pour dire avec monde. Donc, il dit que l'important chaque jour, si nous pratiquons un pourcentage dans ça nous apprenons chaque jour, et bien nous apprenons la vie nous, 1% chaque jour, nous avons un gros changement, la vie moins ensemble avec vous. Quand tout est tombé, lever camper, avancer, et dans 5 ans, on va me répondre que d'autres côtés aujourd'hui. Yeah. So, Tim, in your line of work, what is one misconception you might say people have about those who end up in the justice system, and how does that impact their ability to recover? Oh, I mean, I think the biggest misconception is that people who are convicted of crimes are bad people at their core. That, I mean, or they're dishonest, or they can't be trusted. I think
that's the biggest misconception, and that's what I think that's what probably hurts them the Being most. judged because of one action. Being judged. Being judged. I mean, think about it, right? I mean, if I'm an employer and I see someone, oh, you were convicted of theft, right? I have to watch my stuff. Well, it might have been 10 or 15 years ago, but I still see it, and I can't trust you. When the reality is, a lot of times, in my experience, you have one of a couple different things going on. Number one, it's possibly a result of just a dumb mistake. It could be, an emotion like greed or something like that has to do with it. Another time or another instance is people, they deal with addiction issues. They deal with substance abuse issues. And that's and further, a lot of people, they deal with mental health issues. A lot of the people who are in the court system are dealing with mental health issues, or they're dealing with substance abuse issues. And again, it's probably easier said than done, but I feel like I'm a big advocate of therapy, of people going to therapy, because, man, a lot of people in this world, they don't have an outlet to talk about how they're feeling. They just don't. And it's really unfortunate. A lot of times people might just need to cry a little bit, and they have no one to go to do that. And that is a shame. It's really a shame, So I think and a lot of the people who are caught up in the court system are those people, I think, is people who have been dealing with mental health issues like depression, anxiety, maybe something even different, and they've never been diagnosed. They've never had an opportunity to go to therapy, or they just don't have someone in their circle or their family who they can sit down with alone and talk to them about their life and about how they're feeling. It's talking about how you're feeling is so important for a person's well-being. And I think that's why, people who go to church or synagogues or mosques, they have a pastor or a rabbi who they're able to go up to and say, I've been having a rough time lately, But having someone like a pastor, having someone like a rabbi is going to give them that opportunity, even if they don't need advice. They might just need someone to talk to let it out, Well, qui m'a comprendre nous dans le système de justice ça. By the way, c'est un système qui compte non. Anyway, sometimes, okay? But il y a une possibilité, n'est-ce pas, pour nous gagner une misconception, une mauvaise compréhension de système de justice ça. En plus, il faut qu'il y ait plusieurs raisons pour ça. Ça cause mon yo à tomber dans cette situation avec un problème avec la justice. En fait, on a un problème. Parce qu'on a une situation où on a blessé psychologiquement, il n'est pas guéri. Il y a un blessé psychologique qui n'est pas guéri. On a tombé dans beaucoup de problèmes en dépression, dans une anxiété. Si moun sa dans une situation dépressive, dans une situation qui est anxiété, li besoin d'une aide. Ça veut dire que tu fais l'avocat à défendre moun dans une situation ça veut besoin de thérapie. C'est la raison pourquoi frère monsieur l'église est importante. Lorsque il mentionne ça soit dans l'église ou non, mais on aller dans le temple etc. Ils sont juifs reliés, ils sont juifs chrétiens et ou besoin au monde
pour parler, pour dire, hey, pasteur, moi, m'a dit en situation, comment m'a aider, comment m'a aider. Parce que si vous remarquez que, même si c'est maman, c'est papa, ou son ami, ou son tonton, ma tante, ou que si vous avez un problème de dépression, problème d'anxiété, et bien c'est adressé pour le immédiatement. Lorsque ça n'est pas adressé, et bien il va causer un pile de dégâts. Il y a un pile de petits monde, un pile de jeunes filles qui endent dans la prison, c'est parce qu'il y a un problème dépressif. Et il dit comment c'est problème ça, il va jamais résoudre. Nous avons besoin, n'est-ce pas, aide. Parler avec le pasteur de l'église, avec le président jeunesse de l'église là, parler avec le conseiller de l'école là, pour dire que moins besoin d'aide. Et dans le Pambis, il y a un paquet d'aide qui est disponible pour faire face à problème de dépression, à problème d'anxiété. Donc, encore une fois, nous tous cas dit presse. Même le grand Élie te dit presse. Mais lorsqu'on dit presse, on a besoin de monde qui pour mettre dans le côté sortir. Je dis, et après, Élie pour une grande victoire sur Baal. Il a caché son dépression. Je dis, pour dire, Élie, ça va faire quoi ya? Ou pour finir? Je dis, Élie sorti dans le boîte là. Sorti dans toi, mission pour finir. Même madame Mabdou Assoya, mission pour finir. Ou qu'à tomber, mais mission pour finir. Mabdou ça encore Assoya. Ou qu'à faire erreur, mais mission pour finir. Ou capable, moun ka parle mal, mission pour finir. Lever camper, accomplir mission, accomplir rêve. Mais bon Dieu, continuer kembe meon. Les mecs qui commencent ensemble avec eux là, les fidèles assez pour finir ensemble avec eux. I like what you said. Your mission is not over. No. You could fall, Yeah. but your mission is not over. That's over. I have two last questions. You could combine it or you could kind of dissect it. Number one, is there a particular Bible verse or story that speaks to the message of resilience or redemption when you look at your life? And also, what would you say to a young person who feel like they've messed up to the point that there's no hope? What word of encouragement can you give them? Well, I'll say this. If you're young, there's always hope. Always. I mean, if you're young, and I mean, I'm 29 now. Unfortunately, I'm going to be turning 30 in a couple months. But I mean, I think it applies to anyone who's younger than me and people who are older than me. Yeah. There's never no hope, you know. If like I said, and you know, unless you're in prison for the rest of your life, but even then, there's still things you can try to do to improve yourself. I think it's funny because it all goes back to perspective. You know, if a person feels like they have no hope, we said it earlier, if you're breathing, there's still hope. As far as the Bible verse, I mean, I it's not an actual verse. It's just really the story of Moses. I mean, if you got to think about it. You think about where were the Hebrews in Egypt? Where were they? They were in the worst place, the worst kind of human condition, you know? And then they spent 40 years in the desert. If that can happen, then I feel like you can, there's hope for you. Because even after all of that, they still survived. They made it to the promised land. Exactly. Yeah. So it's not a particular verse, but just the story of Exodus. I mean, I think when, and that's just always something that inspired me a lot too, because I feel like with Moses, it always shocked me how you have a person who when he left Egypt,
and he was living a comfortable life, right? He was living a comfortable life. He didn't have to go back to Egypt, but what was his purpose? He had a purpose, and he went into a place that was dangerous, extremely dangerous, but he had faith, and he knew his purpose, and look what happened. And he know in whom he believed. Exactly. Absolutely. Yeah. Yeah. Wow. Est-ce que y a espoir pour un petit verset capable bay à jeune yo et qui message ou gagne pour moun sa yo à soya. Elle me dit que m'pa gon verset spécial pour m'ba une histoire m'a rappeler yo histoire ça. Le peuple d'Israël qui était en Égypte, qui était dans un moment qui était plus difficile de passer là dans la vie yo. Mais guess what? Moment ça toujours espoir pour yo. Bon Dieu ça te promet yo pas que tu en Égypte là, il te fait sortir en Égypte à main forte et à bras étendus pour traverser Jourdain pour te arriver dans terre promesse là. Et t'aime dire que aussi longtemps son jeune garçon ou son jeune fille, il y a espoir pour. Même si on est en prison, c'est toujours dans prison, s'il y a espoir pour. Quand on est dans prison, pour apprendre métier. Soit garder ma soya, ou un petit dans prison, qui est dans jail, eh bien, m'encourager ou, faire connaître que la vie pas suspendre fleurir pour lui. La vie pas suspendre sourire pour lui. Espoir pour lui, dit. Ou même jeune garçon, jeune fille, qui a toute énergie au sous, qui passe tout le temps dans jouer game, pas jamais bailler la vie ou yon but. Ou parce que vous pensez que maman papa tout dans pour vous. Papa tout dans pour vous. Vous tourner dans situation pour compte. Pour prendre décision la vie en main. Aussi longtemps que aux jeunes garçons, il y a espoir pour autre chose. Jeune fille, il y a espoir pour autre chose. N'importe erreur qu'on te fait, style, il y a espoir pour autre chose. Parce que moi-même, tout en tête pour couper ça qui passe. Gina. Experiment chapeau. All right. Aussi longtemps que m'a respiré, Yes, espoir pour there's toujours. hope. Tout en tête pour couper, m'inspirer mettre chapeau. Et espoir toujours. Yes. So Pastor Ben and Tim, we're coming to an end. Yeah. It's unfortunate because this is definitely a conversation that we need more of. And I'm so glad I have the opportunity to hear your story, but also hear it live because I see and I sense your passion to helping others. And one thing I could say that it's never too late in having a different perspective in life because you will get to a point where you don't want to get up. But sometimes, you know what? Cry a little, Yeah. but get yourself back up. Yep. Get back up again because what is your story going to be like? Or you're going to have a story to say or even to share with somebody else. So definitely thank you for coming. And I'm sure, you know, the audience going to ask more of you. So we're looking forward to having you a third time. And you that's listening, and just remember, have a different perspective. You could always learn something, even from your failure. Always have hope. Always know that God has a purpose for you, regardless of what things may seem like. So don't forget to like, to share, and to comment. So, Pastor Ben, thank you. Thank you, Thank you so thank you much. for being Thank here. you. Thank you, Tim. I Do wanna- you have a last word? Yeah, I just want to thank everybody for tuning in, and I know I might be a little long-winded, but I love coming No, on that's here. fine. I love the platform that you've created, Pastor Ben, Thank you. and I think you're doing a great job with it, and I'm Yes, very yes. thankful to have the opportunity to come on and speak. Thank you once again for being here. Thank you for coming. Absolutely. Thank you, Sister Gina. Thank you once You're again so for being welcome. Absolutely. Again, Great to pleasure meet you. meeting to you. all and every one of you who watch Connection Plus tonight, we thank you for your time. I want to let you know, guys, we all fail somewhere.
We all have experienced failure. I have my own history. She has her own history, has his own history. We all have our own history. However, do not let that failure stop you from moving forward. God has a plan for you. He said, Jeremiah 29, verse 11, I know the plan that I have for you, said the Lord. Plan to prosper you, not to harm you, and give you a better tomorrow. Not let your bright future messing up by your past. Past is past. You cannot get it back. Let's keep moving forward and set your goal. You need to reconnect with your why. Remind yourself of your values every day, your goals and purpose. What matters most to you? Set back, or to keep moving forward? Answer that question. What matters for you? Because you've been failed. Get up. Keep moving forward. God loves you. Nous disons un grand merci, n'est-ce pas, à nos chers techniciens qui font un travail extraordinaire. Donc, allez, un gros applaudissement pour ingénieur Samuel Ulysse. Un travail extraordinaire. Un grand merci à l'ingénieur Bobby Jolivert qui, de loin, mais qui a fait un travail extraordinaire. Un grand merci à Bobby Jolivert de KajouTV. Et pas oublier, chaque mardi à 5h après-midi, Connexion Plus live sur KajouTV. Chaque mardi. Every Tuesday, Connexion Plus is live on KajouTV. At 5 o'clock, Connexion Plus live at KajouTV. Chaque mardi à 5h de l'après-midi, Connexion Plus, chose ça, la pour repasser encore sur KajouTV. Un grand merci de Connexion Plus. Merci à vous-même. Merci encore, Sir GINA. Thank you for being here, Sir GINA. Thank you once again for being here. Thank you. Thank you, Sam. Thank you. Merci en pile. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 8h. Même pas Connexion Plus. Nous allons passer un bon week-end. Have a great weekend. May God bless you. Que vous de bénir, que vous de couvrir. Bonsoir. I am Gerlin Oville, a licensed mortgage broker and the founder and CEO of Jubilee Home Lending Group Incorporated. You might have heard how the company is quickly breaking ground through our client-focused approach. Yes, indeed. At Jubilee Home Lending Group, we are dedicated to exceed even your highest expectation. We're not just another mortgage company. We are your partner in making home ownership possible. With flexible options and personalized guidance, we are changing the way you finance your home. Here at Jubilee Home Lending Group, we offer great programs like FHA, conventional, VA, jumbo loans, etc. We also have exceptional government programs. Don't miss out on this game-changing opportunity to obtain financing for your home. Call us today for a free consultation at 866-731-JUBI. Again, 866-731-5824. Or visit our website at jubileehomelending.com. Ou même qui c'est ouvrier CA ou qui aspire à faire ministère dans l'église locale, moi gen bon jan nouvel pour. MISED, Mathetes Institute School of Evangelism and Discipleship, ap offrir yon série diplôme spécialisé dans discipline tankou leadership l'église, éducation chrétienne, évangélisation, apologétique chrétienne, interpréter la Bible, counseling familial, présentation études bibliques, Ancien ak Nouveau Testament, nan souci pour bien équiper ouvrier kap fait ministère ou qui vle fait ministère l'église ak yon dynamique sans pareil. Nan MISED, nous fait l'école yon l'autre gens et nous croyons tout le monde ka apprendre et tout le monde doit bien apprendre pour faire ministère saint avancer. N'a invité tout chrétien haïtien tout côté sous la terre. Vin étudier Bibla dans bon timamite ak yon équipe professeur qui non seulement gagne maîtrise pour pipiti, mais qui chargé ak expérience dans affaires enseignement. C'est un programme hybride qu'a fait en direct yon fois par semaine sur une plateforme tant que Zoom, Team, Google Meet et puis tout chaque étudiant a bien un tableau de bord pour le bambiler et faire devoir quiz ak examen. C'est là tout, y a bien accès à tout document et ressources pour tout couillot.
En plus document principal chaque grain coup. Kounuyo a fait en créole ak en français et très bientôt en anglais pendant 12 grains mois seulement. Qui pi bel cadeau ka offri tout ak ministère bon Dieu que préparé pour servir royaume Christ là ak excellence et ak passion. Pour inscrire au Mised et joindre plus de détails et informations, seulement tapez mathetesinstitute.com. Yundilot, Mised, une école pour étudier la Bible avec excellence et passion. Nouvelle session. Êtes-vous un propriétaire d'entreprise qui fait partie de notre communauté haïtienne dynamique en Floride et dans les Caraïbes? Si tel est le cas, vous avez probablement remarqué à quel point la vidéo devient importante en matière de marketing, de vente et de capture de souvenirs. En fait, l'utilisation de la vidéo est récemment devenue une attente des clients dans le monde entier. Et que vous le sachiez ou non, vous avez une histoire inspirante mais non contée. Votre point de vue unique sur le travail, la vie et tout le reste. Mais avec tout le monde qui crée du contenu en ligne maintenant, il est presque impossible de se démarquer. C'est pourquoi vous avez besoin de Lensmagic de KajouTV. Des services de production vidéo auxquels vous pouvez faire confiance. Des courts et longs films, des émissions de télévision aux événements en direct, au contenu des médias sociaux, aux occasions spéciales, quels que soient vos besoins vidéo, aucun projet n'est trop grand ou petit. Lensmagic utilise uniquement les dernières technologies et équipements pour ravir nos clients à chaque fois. Notre excellente réputation au sein de la communauté est basée sur d'innombrables projets réussis, réalisés au cours des 20 dernières années dans toute la Floride, Haïti et les Caraïbes. Et en plus, nos forfaits flexibles garantissent aux clients la meilleure qualité à des prix abordables. Alors qu'est-ce que vous attendez? Visitez KajouTV.tv